and Sadducees. abakyala n'abaana baaliwo, abawandiisi n'abasudaba baaliwo. So he starts to tell this story. Atandika ayogera olugero luno. A man had 2 sons, a younger and an older. Omusajja yali alina abaana babiri, omukulu n'omuto. And the young boy said to his father, Omwana omuto n'agamba eri kitaawe, I hate you, I wish you were dead. Nti kale nkuwulidde, kale singa obadde waffa. That's what it meant in their culture. Ekyo bwe kyekyategeeza mu buwangwa bwabwe. He said to the father, give me my share of the property. N'agamba kitaawe, mpa omugabo gwange. But what he was saying in their culture was, I hate you, father, give me my inheritance. Kye yali agezaako okugamba mu buwangwa bwabwe yali amugamba taata nkukyawa nze mpa obusika obwange. And in their culture, era mu buwangwa bwabwe, what should have happened to that boy was that he should have been stoned to death. Nti ekyandibadde kibaawo ku muvubuka oyo yandibadde akubibwa amayinja n'afiirawo. But the father, in his compassion, naye taata ono mu kusaasira kwe, divided his wealth amongst the 2 boys. n'agabana obugagga bwe wakati w'abatabani be babiri. Deuteronomy tells us that the older son would have received 2/3 of the property. Ekyamateeka oba ku bitubuulya nti omwana omukulu ye yafunako n'ekitundu ku bugagga bwa kitaawe. So the boy takes his money and off he goes. Omuto akwata ssente ze era bw'atyo n'ava waka. He goes from the village to the bright lights of Kampala. N'ava ku byalo nga wano enakuwadde n'agenda mu kibuga wakati e Kampala. And everybody loves him. Ate n'abeera eyo buli omu n'amwagala nnyo. He has some coin. Kubanga yali alina ku ssente. He's got lots of friends. Afuna emikwano mingi. And they help him spend all his money. Ne bamuyambako okubanga asaasaanya ssente zonna ne ziggwawo. And so he comes into a stage of his life where he has nothing left. Olwo n'atuuka ku ddaala mu bulamu bwe nga talina kyonna kyakisigaliddewo. And all the friends disappear. Emikwano gye gyonna ne gimuvaako. Do you have any friends like that are good when you've got things and then they disappear? Naawe nkubuuza olina ku mikwano bwegityo bw'obanga olina ky'olinawo nga bakwetanya naye bw'oba ky'olina ne bagenda. They disappear when you're having a hard time. Bw'obeera mu buzibu bw'obadde oyita emikwano bonna bakwebalama bagenda. So this young Jewish boy kakati omuvubuka ono omuto Omuyudaaya ends up feeding the pigs of a Gentile. N'akomekereza ng'aliisa embizi z'omunnamawanga. And nobody would feed him anything. Nga teri n'omu yali ayinza kumuwaayo kyakulya kyonna. So then he decides in his head, n'asalawo mu mutwe gwe, hang on a minute, nti bannange my father looks after our hired servants better than this. Kitange alabirira abapakasi okusinga kino kye ndiko kati. I know what I'll do. Omanyi kye ngenda okukola? I'll go back and I'll be a hired servant in my father's house. Nja kugenda nzireyo ewaka nange mbeere omu ku bapakasi abali mu nnyumba ya kitange. At least I'll get some food. Nsobole okufuna ku kyokulya. And maybe I can work my way back up into my father's favor. Oboolyawo nsobole n'okuba nga nziramu n'enfuna okuganja kwa kitange. So there's no repentance, he's just making a plan to get some food. Tannatuuka ku ssa lya kwenenya naye ateekateekamu mu ndowooza ze okuba ng'agenda okufuna ekyokulya. So he sets off home. Na bw'atyo n'atandika olugendo lwe. And the father had been looking for him. Ate nga ne kitaawe eno gye yali ali awo ng'awamma nti ayagala mulaba. And when he saw him, he ran to him. Bwe yamulaba n'adduka eri mutabani we. Now that was a shameful thing for an Eastern man to do. Era ekyo kyali kya buswavu nnyo omusajja w'ekifaananyi bwe kityo okukola. Because he had to pick up his skirts and run. Kubanga yali alina okuba ng'engoye azifunyako asobole okudduka. And show his bare legs. N'ebigere nga teteyagenda nazo nabyo ebigere n'abyoleka. So that's another insult that this boy had caused. Ate ekyo kivume era omulenzi ono kyali alese ku kitaawe. Maybe his father could smell the pigs. Oba oli awo taata we yandibadde awunyiriza embizzi. Because pigs you can smell them from a distance. Kubanga embizzi newankubadde nga waliwo azirunda ku mudaala oyanguwa mangu okutegeera nti waliwo alunda embizzi ziwunya bulala.
So the father embraces him and starts kissing him. naye kitaawe amugwa mu kifuba n'amunywegera n'atandika n'okuba nga amunywegera, including the pig smell. newankubadde nga yali omutabani awunya embizzi. Because one thing that the father was doing here that saved this boy's life waliwo ekintu kimu taata kye yali akola eno ekyanunula oba ekyalokola obulamu bwa mutabani we. for a Jewish boy to lose his inheritance to a Gentile. Omuyudaaya okufiirwa obusika bwe ng'ate abufiiriddwa eri munnamawanga, It was a huge shame to the whole village. bw'kyali ekikolwa eky'obuswavu ennyo eri ekifo ekyo oba ekyalo ekyo. And they would have performed a ceremony to smash a pot in front of him Era bandibadde bamukolako n'ebyobuwangwa oba ebyobulongolongo okuba nga baassa mu maaso ge ensuwa, which would mean that they had ostracized him from the whole community. ekitegeeza oba ekyali kiraga nti baali bamugobye okuva mu kyalo kyabwe And awo. he would not be allowed to come back. Era bw'ekikolwa ekyo bwe kyakolebwa nga yandibadde taganyibwa kubanga akomawo nate ku kyalo ekyo. So the father stopped this from happening. Kitaawe n'ataganya kikolwa ekyo kubanga kikolebwa eri mutabani we, And he embraced him. naye n'amunywegera. That kind of sounds familiar, really, doesn't it? Kaakati ekintu ekyalanga kimumanyidde kusi bwe kiri. And the father says some things to the servants. Taata n'ayogera ebintu ebyo eri abaddu be. Bring the best robe. Muleete ekyambalo ekirungi, Put it on him. mukimunaanike oba mwambaze, Put a ring on his finger. mumuwe n'empeta ku ngalo, And put some shoes on his feet. era mumwambaze n'engatto. And that fatted calf we've been saving for our ceremony, Era ne sseddume gye tubadde tuterese olw'omukolo, kill it, let's have a party. bannange mugitte tubeere n'akabaga, Because my boy is back home. kubanga mutabani wange akomyewo eka. He's alive. Mulamu, I found him. muzudde, He's come back. akomyewo. So what did those things symbolize? Ebintu ebyo bikiikirira kibiraga ki? Remember, this is a Jewish community he's telling this story to. Jjukira kino kyakola akikola wakati w'Abayudaaya. The Jewish community were very familiar with their scriptures. Abayudaaya ebyawandiikwa bino baali babimanyidde nnyo kuba babimanyi. They'd learnt them from being young children. Era baabimanya okuva ku ntandikwa nga baana bato. And so they knew what this meant when he put this robe on him. Era ne bakitegeera taata w'omwana bwe yamunaanika ekyambalo. Does anybody have any idea what this robe may have meant? Waliwo omuntu yenna alina okulowooza oba ky'oyinza okwogera ku kyambalo ekyaweebwa omwana oyo? Can anybody remember a story where there's another robe that gets put on the young boy? Waliwo omuntu yenna asobola okujjukira mu Bayibuli omuvubuka era eyayinaanisibwa oba eyayambazibwa n'ekyambalo? It was Joseph. Remember the story of Yali Joseph? Yusufu, mujjukira olugero lwa Yusufu. Where the father exalted the young Joseph to the head of the family. Taata bwe yagulumiza Yusufu okumusukkulumya ku baganda be bonna. So what this meant to the Jewish community around listening to this story, Kakati ekyali kitegeeza eri ab'ekyalo ky'Abayudaaya muwulirize olugero bulungi. they knew that the father was saying, "This is my heir." Era baakimanya ne bakitegeera mu taata yali mu ngeri endala abalaga nti ono ye musika wange. This is my heir. Ono musika wange. And then the ring that they put on his finger. N'empeta gye baamuteeka ku lugalo. Can anybody remember a story where somebody was given a ring, a signet ring? Bameka ku ffe era mu Bayibuli abasobola okujjukira waawe kyogerebwa ku muntu eyateebwako empeta. Was Joseph again, Era yali Yusufu when he was elevated to second in command in Pharaoh's, in the whole of Egypt. bwe yali e Misiri ng'amaze okuba nga ayimusibwa okuba katikkiro. Genesis chapter 41, verse 42, it says this. Lubereberye 41 olunyiriri olugera bw'eti. Then Pharaoh took the signet ring from his hand
awo falaawo n'akwata empeta okugijja ey'obuyinza okugijja ku ngalo ye. He took the ring off his hand and he put it on Joseph's hand. jjukira agijja ku ngalo ye kuba ye yali akulira n'alyoka aginaanika Yusufu. He put him a fine linen garment on. N'amuwa ekyambalo ekirungi ekya lineni. I don't think it was hot pink, but Sisuubira nti yalinga yayambadde naye. Never know. it would have looked good. Naye yakyalabika bulungi. And he put a gold chain around his neck. N'amuwa omukuufu ogwa zaabu mu nsingo. And then